August ni somni pali sa ni somni parugani US le Iran in donin bung thar akai don tak ta ni nalanga United States in be pui thak ta satan tum le khop meya he hi Iran in an lo shria ni Iran ngai dan ni lo khop meya warning na takinan peleta Iran ina warning an pekleta hi Iran hian in ati hlotling tak ani chuanin Khawvel pum pui hi nasa takinang hong le don ti hi he video tang hian in kan ri kan soi zaw don ani aturu khop mai Iran ina warning an pek dan hi moให้มีการรอนสวยจังมาก็สิลพอดูเจ้าจู่อภัยมัวจังกายนี่ฉันจู่นิดสมาร์ทเลย JE exam ตุ้มอินบวชใส่ make in เรียนอยู่ส่วนนี้ซิร์น่าเอพิเราดาวน์โหลดที่รู้ที่ class 9 to 12ซิร์ไลน์เนี่ยอยู่ส่วนนี้เฮซิร์น่าเอพิเราดาวน์โหลดที่รู้อิงไว้อย่างที่ส่วนนี้เฮเอปเฮียนิน artificial intelligence มังอินมิโซจงเลยซับจงอินเลขาซิร์ไทยซับจงก็หาสัตว์ในเดตานปนมิโซจงอิน all ซ้ำเดวินอัน syllabus มิลเซลขานินอารอนฟิลเฟทเฮียนี่จังไงขบไหมที่คลาส10ตันบิ๊กเพย์ส่วนนี้นี่ไลน์นี่เลยสตาร์ทเดย์เพียงอิน mock exam board question exam pattern มิลินที่เฮียนี่ mock exam มันในเทรนนั่นนี่ส่วนนี้ class 9 to 12 zirt line ในส่วนนี้เราดาวน์โหลดที่รู้ละ JEE Smarty เลยนิด exam ตุ้ม in board ใส่ make in เทรนนี่เพย์ส่วนนี้เราดาวน์โหลดที่เงี้ยรู้เหตุที่เลยฮีจังไงลุตุกอัฐลุตุกันนี่ที่ค่ะนู่นเลยปาเทซงเหตุฉะนั้นเราเอ็นตูซงค่ะการรอนฟิลเซวันนี้เลยยันเรียกกันนะTo the Middle East, the Trump administration is expected to roll out what Treasury Secretary Scott Bessent calls the toughest sanctions in the history against Iran. ตัวเฮียนินอิรันฮีอันเฟกซาเวซิมันนี่เหตุการณ์อันนี้ตัวจันมาพอเฮียนี่กูมาจังมาได้จังต่อฮานิน United States เฮียนินอิรันฮีอันเฟกซาอันนี้ตัวเฮียนิน United States เฮียนินเฮอิรันนั้นเราเฟกตัวนะฮีอันเราเฟกตัวนั่นซงอายะนโซกะตัวไหนเฮียนี่เฟกันตัวแม่กันนี่เหตุที่เลยฮีUSนั่นติดหลอดติ้งเทียนี่ส่วนอิรันเฮียนี่มิดเดิลอีสรำตั้มตักฮีบวยน่ะเฮียนี่อันนุกลุดดูอินะออกมาอันนุกลุดดูอินารินออกมาจูบากาส่วนKhawvelปุ่มปุยฮีอิรันเฮียนี่นะติบวยเสดอนเราอิรันนี่นะเหตุที่ United States นะเองเฟกอารอนตัวมาผู้บลักเล็ดนานเฮียนอิรันเฮียนี่ทิลปักขัดละอมตักไหมKhawvelตามปอล้อมตักไหมที่อาตุมวิดีโอที่การนเรียงการนสวยสว่างลงมันหมดสู้Foreign correspondent Trey Inks joins us live from Tel Aviv with the details. Trey. Hey guys, good morning. The United States is set to unleash new economic sanctions against Iran to put new pressure on the regime. Hey, hizo ni sana makan react to. Economic war om don ngati hizo kan soizaw to. So man so ka soizaw fak to lawang. In Tehran, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent wrote on Sunday President Donald Trump and the overwhelming might of our military have significantly dismantled Iran's military capabilities and weakened its nuclear program. Now we are entering the end game. Hey, Scott Bessent hianin Financial Times ating hinalo so ya Donald Trump le kan si paite chak tak mangin Iran hi kan ti chaw to le ti chaw ha sai meng ti chuanin tunai hianin he kan indona hianin bung thar kan kai pui dona he bung thar kan kai pui tu ra hi Iran tan hi chuanin an mani top na tur ani dona ni ti zo hianin he pa hianaron so yani he a pui don khop mai ni At dawn begins an economic anin do bur to kher lawang missile han thok fo po kham mu tur om to kher lawang amaro chu sipai mai ba ka ke ni thleng te po hian mi ran hong le thei dona ni D-Day, the single greatest financial offensive ever marshaled against any adversary. The economic pressure comes as the Iranian rial crossed 2 million to $1, a historic low for the country's currency. India poisa lut na hi US dollar khat hi India poisa chuan in cheng somko panga vel ani US dollar khat hi India poisa chuan cheng somko panga vel ani kha a in tluk tan ani chu wan chuan in tuda phei chuan in khuta Iran rama phei chuan in US dollar khat hi Iran a chuan in 2 million rials vel ang hu ani chu wan chuan in hei om je bera chuan in khulam Iran poisa lut na hi atlat niam to hle ani YouTube kan ti tran tir khan US dollar ve khan hlo khan la ka wa hanin en ngun khop me ke ma po khan YouTube kan ti tran tak tak khanin US dollar khat le India poisa cheng somsari pali vel te khain tluk thrin ani ti khanin India poisa hlut na kha aron tan hiam ve tel tel chu wan chuan in US dollar khat kha tu na chuan cheng som ko panga ve ani to a khuda Iran a chuan US dollar khat kha 2 million rials ani to ani aturu rem to khome Iran poisa hlut na United States ina ashre ka wang hianin atlan hiam lut tuk to ani The head of Iran's Supreme National Security Council responded on X, saying if the economic war continues, not a single drop of oil will be exported, neither through the Strait of Hormuz nor from anywhere in the Persian Gulf. Iran will regard
any country's participation in or support for America's economic war against the Iranian people as an act of war. Hey, takahi. Hey, takahi he til hianin Khawvel hi hong thei don ani. Tuna hianin United States hianin Iran laka hianin a ai na suzoka a aya an poisa hlut na te titlan hiam thei tur hianin United States hian Iran hi a shrek don ani. Heta tak hianin Iran hian heti hian ron tita a United States ina athil ti tu ma hi ati chun zom zel ani chuanin oil farkhat po Strait of Hormuz atang hianin thon chu ani lawanga chu mai ba ka chuanin Persian Gulf omzebera chuanin Middle East atang shim hian oil farkhat po hi thon chu ani lawang atita ani Strait of Hormuz an block a bang ringot po khanin Khawvel pungpui kha ahong ani khatero tuna hianin Iran hian heti hian ti ani chuan mo Khawvel pungpui ran khong le don mun tina hianin oil man tawanga petrol man diesel man te bungro man shim kha aron to le awak thei ani hei chu thil theng thei ani a thleng don kan tilo amaro chu Iran hian heti anga anti tak ani chuanin a thleng thei don ani khuta Saudi Arabia le Yemen a Houthis te anin tibuai na sati country a Bab el Mandeb Strait tuipui sen atanga he tia ron kal chuana te kha kha Houthis te chuan control tet mai ni chuban chuanin Saudi Arabia tampon e long lian tak mga tianga oil ron thon chu kha har sa ve khop mai tin he lama la Strait of Hormuz lama la tikhanin Iran lampang khanin an lo block vai chuan Middle East atanga oil ron chuga kha thok le kha dan ron tlem thut thei ani o chuan e heta Caspian Sea te la oma chuanin Suez Canal te po khatien te po khanin mundang te po khala om ma se hei hi Iran hianin ama chawati lo hianin a hil khoi mang te po hian Middle East atang hrim hian oil farkhat po hi thon chua ani lo nan hianin an du pho chuanin ma an leve thein a rinom ani ma se hi ma an la kherdolem ti chu ala hre chong lo confirm chong lawa hi chu warning ala ni ri ani ama ro so anti tak ani chuan hei indo mi si lo hian silai te ka bur jet fighter manga in bom te missile thok khatiang vel engma om mi si lo khan Khawvel hi nasa takin angong theini kan lo tuar ve ringot thei ani tuna US le Iran indo na himo US hianin Iran hi ai na sa zo ka hre katum Iran la an zam che lo an din na nga ya an ding reng Indian i chuanin Middle East atang hian oil farkhat po achuak lawang an lo ti le ve mak bok mai sia hei hi US lampang hi chuanin an kal tang pui thawarin oma Iran ina oil an thon chua tura lo dang ani chuanin United States lampang hianin Iran hi khatianga oil enge ron thon chua lo dang tum tu te sipai kan ti ang chi ho te hel ho te kha chu selective hianin abe vele mai te po arin om ane. Despite this statement, reports do indicate that crossings through the Strait of Hormuz are up 400% over the last 2 weeks. Poni se tun kar nikal ta khan Iran ina hetinga warning ron pecho poni se tun kar nikal ta kha chuanin Strait of Hormuz kaltang long hi antam chho to ani apun na hi 400% lai ni. The United States has overseen vessels out of the Persian Gulf through a safer southern passage. This passage allows for millions of barrels of crude oil to be exported each day. Iran lampang hian in Strait of Hormuz lo block engang ma se United States sipai te chuanin long tam tak khan lo escort chuak ve zelani. Still, the Iranians remain defiant. Heti chungpo hianin Iran te hianin heti hianin United States ina a shek chungpo hianin an la chak an la tlom du big mi ala ba nge ne na eng mani tak ki chan the an la in ring ve te po hianin alang ani impo chu ni se kan choi thei chu rinain an tlom hara chuanin rinain US an chak har boka ti mai te ang achan chu United States te po ngai to le ta thini la atira khanin Trump pat po khanin an bom tir khan to da chonin Iran mi puite ron chuak ro ule in ram hi ron la le ro in ta hi ron la le ro te kha an ti ta regime change kha thlen ti ran tum lu tu kani ti chuanin khatiang kha athok vak lo ti an thrian mu le Iran in Strait of Hormuz an khar nu khan United States lampang chuanin Strait of Hormuz hon kha an thu pui le ta berani Strait of Hormuz hon tir kha tema enge an har sat le dewa eng tin monia an han ti thei tak nu wa khan tu na chuanin economic warfare a tu ngan pakai le don ta ni kha bung sang he indona hianin kan hmuto ani atir bera chuanin regime change kha United States lampang na soi war khop maya adot le chuanin Strait of Hormuz United States le Israel te na Iran an beya wanga Iran in Strait of Hormuz akhar kha hon tir le tu min United States se chuan be le ngara ti chuanin khami bung khami chapter b kha azo to atu na chuan eta bung thar economic warfare tu na hianin kan chuang kai le to ani
The fact that the United States has once again moved from military threats, saying that it will strike and so on, to reviving its old plans shows that they are truly desperate and have no solution when it comes to the great Iranian nation. Foreign Minister Abbas Araki hian a soinan chuanin atira khanin min bei vak vaka anua te pokanin karon beyang cheu tin min vo le shrep shrepa amaro zo min vo na sat ang hu khanin US lampang khanin min ron bei le ta silawa tuna hianin ama an lo ti economic warfare lampanga an kir le don ta he hianin a alan ti ra chu an mani lampang hi enge chaklo lawin chak nge du awanga hetianga hei enge til ti thot atlema ru ka mang ang de desperate de kan ti ang din muna hianin United States te hi anding me kan ti in Iranian Foreign Minister Abbas Araki hianin lo comment nan vele mi mai ne. Therefore, they keep bringing their old plans back onto the scene. The U.S. naval blockade also remains in place as CENTCOM says 70 commercial vessels have been redirected since the blockade was reimposed. In terms of U.S. military movement, the USS Abraham Lincoln is headed home after being deployed for 274 days. This aircraft carrier made its last port call in December, breaking a Navy record. The vessel is being replaced by the Japan-based USS George Washington. USS Abraham Lincoln he a hoa chuanin aya USS George Washington he tenghenin Middle East laman kal le ta a chuan Strait of Hormuz chung chang kha han soile talokila tuna hianin United States Navy te chuanin naval blockade an lati ve meka jebera chuanin Iran hianin US le Israel chan ang chi shim khati ang chi ho kha chu an long kha chu lu chua kha aphal tuklawa chuanin United States ero chuanin Iran long chol na huna kaltum long reng kha mundanga anti khanin local tir vezel bok hati hianin naval blockade anti ton vevea to hianin alakal reng thawa ma ro chu United States si paite hianin Strait of Hormuz hianin long tam takhi an roi chuak ve mek zel ni bokina langane. On Friday, President Trump doubled down on his position that the strait is now U.S. territory. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. Tunari ta kijanin Strait of Hormuz Iran ram ni lawin America ram aniri ani tipop mai Trump ui mo. The question remains, will this new economic pressure lead to a deal or a return to combat? Kaka. Guys? Trey. Kaka boy sa don ko mai tunai hianin US ina hetinga economic warfare ati mang hian Iran hi deal siam thei tur hianin US hianin anor thuak theiangem hi zo na ni mekani tuna economic warfare mang hian US in Iran hi deal siam tura anor thuak thei lawani chuan anu ange thlengang soi thei ni lo anin do le mai thei lo mai thei tuna hi zo em poni se indona bung thar kan kai don ani anin do don maro chu silai te ral thuam te missile drone mang ti to lovin to na chuanin a economy lam zawngin anin do to don ani a geopolitics a tak tu da chuanin an lu chhole to don in la nga ni ngai nom chhodon khop mai video la ganin mule theu don ni